Today we had two meetings. One was regarding the program that the Congress Party will launch, which the party president will explain on the 26th of January. जे BJP सरकारा विरुद्ध program हे करोस आमी आख्या गोंयभर in all the 40 constituencies run कोतले and सोयिसाक हेजे launching जाता आमचे दिल्लीचे लीडर जावं आमचे डेस्क इंचार्ज आनी आमचे सगळे सिनियर पार्टीचे लीडर विल पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. सो तेजे मार्गदर्शन घेवपाक ऑर्गनायज कितको कोतले वे विल बी हेल्ड. पार्टी प्रेसिडेंट विल ब्रीफ रिगार्डिंग दिस थिंग ऑन द फेलियर्स with regards to our constitution जो एक BJP सरकारान देशभर the failures of this government will be highlighted. In general, in detail, Amit Patkar will explain to you. We also had a CLP regarding the upcoming assembly session that is scheduled on 6th of Feb. And all three Congress MLAs, the party president was part of it. We discussed on how to go about it. Floor management hobara ki ya sarkarak assembly muda allergy jata ani how do we corner this government and how do we take all the opposition MLAs together. We have decided that on 24th there is a business advisory committee at 4 o'clock. At 3 o'clock we will call all the opposition MLAs to participate and discuss how to go about the session on the 6th and 7th of Feb. Starts with the governor's address and on the 7th will be one-day assembly session. History, even one-day assembly session, right now. So we spoke on all the parameters of what should be discussed, questions. Also, we congratulated our leader Priyanka Gandhi ji on winning the Wayanad seat. We also spoke about paying tributes to Dr. Manmohan Singh. He was the tallest leader in the Congress party. So these were the agenda of the CLP and the ongoing issues that the state is functioning. How do we take it up through various mediums of one day, which was one of the discussion. And also we took cognizance of the inauguration of the new office and we congratulated our Madam Sonia Gandhi ji, Kharge ji for inaugurating the new office. And also about Zilla election. Okay? Zilla election preparation, of how to go about it, what should be the strategy, is what we had discussed in the CSP. In the last few days, we have seen that the opposition, what about the issues which are pertaining to various issues? Is the opposition, especially the Congress, are these tweets by the army, but on the field of... Jana, see, I was personally out of station, I was out of the country, but let me tell you very, very straight. These issues, how they need to be tackled, what needs to be done. As Congress party, we have been always vocal, we have been the principal opposition party. You will see in the assembly as well. That is the right forum as well to raise issues and point out to the government. Now, एक issue जो, for example, opinion poll this or celebrate जावपाक जाय म्हणून आमी हे private members resolution घातले आणि private members resolution I personally put it and the honorable chief minister failed to his commitment made in the house on the floor of the house that he asmitized this as a celebration घातले. It is shocking to see that there was no celebration despite the promise given on the floor of the house. So what is the allergy and what is happening? This is something that jointly you will see during the assembly session that we will take it, and definitely all the issues, how to run up, what has to happen, the party president we have decided what should be the strategy. Okay, तुम्ही युनाइटेडली असेंब्लीन फाइट करते म्हणून सांगता, पण आज आम्ही खंयतरी पळयता की आप असा तशेंच गोवा फॉरवर्ड असा हे हमारे आम्ही आज तिघ आमदार आहे काँग्रेस. As Congress party I can speak. Knowing Wenzy Viegas personally, he's been very vociferous against the BJP government. In the past, I was not there when he made that comment, but my personal belief is I would stay away from commenting on tall leaders, Bhausaheb Bandodkar, Jack Sikher,
They are tall leaders of the state. And in their absence to comment, I think my principles doesn't suit me. It is not my principle. When they cannot defend themselves. And I'm confident that it is my role as leader of opposition to unite all of them. It is, you either stay in the opposition or you stay in the ruling. Now when we are in the opposition, every opposition leader, it is a role to make sure that opposition members are together. On the 24th we will discuss how to go about it. So जर ते तुमच्या वांगडा ना आल्या ते गव्हर्नमेंटा वांगडा अशें म्हणपाचें. ना कितें आहा, ऑपोजिशन और रुलींग. ऑपोजिशन तरी वांगडा रावले जाल्यार मागीर ऑपोजिशन जात न्हू तें. आतां ऑपोजिशन न्हू 7 जाम आहाय. गेले ते सेशनार रावले न्हू आमी 7 जाम आहले न्हू. So, whatever our differences, I think the people of Goa are looking at us, and we should set example. It is you either be with the opposition or ruling, and we need to forget whatever differences we have. We might have political differences with each other. Constituency कोण एकमेकांक हेजे बसो सोदतले, but then howza कितें हा लोकांगे problem केन्ना वयताय. My responsibility is to make sure that we go as a united opposition, which I will do. गेल्या तुम्ही म्हटलं गेल्या सेशनार कोण कोणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत बसप वयता अशें कितें धुसफूस जाली सुरू तुमच्या? तें सोड रे तें कोण धुसफूस जाताच. धुसफूस जायनाच तो मग सगळे example, they have their views. Aam Aadmi has their view. Venzi has his own view. I have my own view. Elton has his own view. But when it comes to the assembly, we have to unite and take Goa's issues united. Are you facing issues to get opposition to that? I am not facing any issues. There is no United issue. opposition for betterment of Goa. आमगेले ह्या हेतू हा गोंय गोंयकार म्हणून सांबाळपाचें. So united opposition for betterment of Goa and Goa. For that is united opposition. आयडल भाषा ते युनायटेड ऑपोजिशन. प्रत्येक जण आपल्याक जाय तसो कमेंट करता. He's won the MP election मरे. Also मरे. आणि election आहे. My assembly झाली मरे. Assembly वांगडा आले. आणि किती where is the question? You cannot. I might have differences with an opposition MLA, but that does not mean I keep my ego in front. For us, Goa comes first. I personally cannot win Goa. Unitedly, the Congress party is the principal opposition party, and you have seen 7 of us in the last assembly session. We cornered and grilled the government. The ruling will want to divide us. It is up to us if we are divided or we are together. And if we are dividing ourselves, what message are we going to show to people of Goa? It is all going to happen in front of cameras. Okay, this is as far as opposition. Now, President Babu, this is election. So, how do you react on all these things? See, regarding last एक दीस आमी पळयता media is trying to make the sensation among opposition. I think I will not speak much on that. आयची काँग्रेस पार्टीची लेजिस्लेटिव्ह पार्टीची मीटिंग आशिल्ली. It was our जी आमी नवी कमिटी फॉर्म केल्या फॉर अपकमिंग प्रोग्राम्स. जी आमी 2022चे इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्नाच्यान पळय बीजेपीचे सरकार आयला. वी हॅव सीन टाइम एंड अगेन जेन्ना एक इशू कोर इशू जेन्ना मुखार येता तेन्ना बीजेपी त्या इशूक कसो डायवर्ट करप, त्या इशूक कसो डायल्यूट करप हे गेल्ल्या 2 वर्सां म्हाका गोंयकारांनी पळयलं. टुडे वी हॅव डिस्कस्ड इन लेंथ दॅट द कोर इश्यूज ऑफ गोवा जे आसा, लँड ग्रॅबिंग आसतले, लँड स्कॅम आसतले, जॉब स्कॅम आसतले, आज अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू, हे इशू घेऊन प्रत्येक मतदारसंघात तो इशू बाबा कसो लायव्ह लोकां मेरेन वचपाचो हाजेर आज आमची विस्तारान चर्चा जाला. आणि जो 26 तारखेक आमी जो प्रोग्राम लॉन्च करतात, दिस इज गोइंग टू बी अ 1 year लॉंग प्रोग्राम वेरीन हे सगळे लोकल इश्यूज प्रत्येक मतदारसंघात वेगळे वेगळे इशू आसात. सो ते इश्यूज लोकांचे घेऊन लोकां मेरेन कशे वचप हाजेर आज आमी बसून आमची फर्स्ट मिटींग जाल्या. 26th we are launching this program from South Goa and this will continue all across 40 constituencies. I think need of the hour is कि आज जे opposition जे आसा who are fighting against the government for the people of Goa, I think that has to be the main focus agenda. की ताणे सांगता political partyचे differences असतले. Every political party will have its own agenda, but when it comes to the people of Goa, when it comes to the issues of Goa, we all are fighting for those issues. So I think there कसले differences आसपाय ना.
आज आमची CLP जाल्या. ही इज गोइंग टू कॉल फॉर द युनायटेड ऑपोजिशन MLAs मीटिंग. लेट्स सी व्हॉट असे प्रोग्राम अमित बाब खूप तुम्ही गोंयान केले नॅशनल लिडरांक फायदो कितलो जालो पार्टीक भितर? करूंक नाशिल्ले जाल्यार गोंय विकपाचे प्रोग्राम केल्या प्रोटेस्ट केल्या म्हणून तरी आसा आनी प्रोटेस्टूय चालू आसतलो. पूण जेन्ना प्रोटेस्ट करपा तेन्ना काँग्रेस ऑपोजिशन युनायटेड खंयच दिसना सर आमकां गोंयान. युनायटेड प्रश्नांत 2 प्रश्न आहा. काँग्रेस दिसना, युनायटेड काँग्रेसूय दिसत ना न्ही प्रोटेस्टाक. युनायटेड ऑपोजिशन मुद्देश कशे आसतले? Basically, BJP, they are formally announcing their new president. They have said 27 and 27च्या वयर. तो आमचो डायलॉग मरे. 400 पार मोठाले सोले पोके फार जाल नाही. आम 27 and 27 वो डायलॉग आम्ही चालू केल्लो मरे. सो दे आर ट्रायिंग टू हायजॅक. त्या दिसा साऊथ गोवा रिझल्ट आमी ज्या भाशेन BJPचं ऑर्गनायझेशन हा सिस्टम हा ते सगळं रस्त्यार अरे ते सिस्टम त्यांच्या मध्ये हा भायल्या लोकां मत ना. जिंकले मरे आम्ही साऊथ गोवा केसो सिस्टम जायत मागीर नॉर्थ गोवा कितें गायले. केलें? So that we are working on, no? नॉर्थ गोवा कितें? So we are not working on that. That is why we are working, no? We will not also. सर अमित फाटी जेन्ना निलेश काब्रालान एक स्टेटमेंट गेलेलो स्वताच्याच हेजेर CMाचेर जो वॉश डेव्हलपमेंट करिना आनी काल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीनी असोच एक कमेंट केलेलो आहा. तुमचें रिएक्शन? मी सी जेन्ना पेडण्या कॉलेप्स जाल्लो आणि पेडण्या कॉलेप्स जावन 15 दिसांनी नितीन गडकरीन येवन थंय इनॉग्रेशन केल्लें ऑफ द लिंक रोड. आमी पार्टी तर्फे ताका मेमोरंडम बरयल्लो, अपॉइंटमेंट मागिल्ली, आमकां दिवना. ताज्या उपरांत आमच्या खासदारान ताका डिटेल मेमोरंडम बरयल्लो, ताजे कडेन अपॉइंटमेंट घेवन मेळिल्लो. ताणें सांगिल्लें एक्शन जातली. खंय जाली एक्शन? तोच जावय आज वचत ती गोंयभर रस्ते बांदता मरे. अस्नोड्या वचणी कोण बांदता तो पळय. सो फक्त डायलॉग बाजी करून म्हाका दिसता नितीन गडकरीन जर तर वॉट ही मेंट जे पळय ताणें काल सांगलें करून दाखोवचें. हे सगळे नॅशनल हायवे आर कमिंग अंडर मॉर्थ मरे. कर सस्पेंड, घाल इन्क्वायरी ताचेर. हाऊ डज स्टेट गव्हर्नमेंट कम इनटू? अरे स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे फक्त विकपाकूच काडला आनी हो आमचो जावंय मरे. जर तर नितीन गडकरीक जर दिसता थंय इलिगॅलिटीज आसा थंय रस्ते तो सांगता मरे की जे ROW जो आसा त्या ROWन तो बांदना म्हणून कर मरे एक्शन. नॅशनल हायवे फ्रॉम प्रत्रा देवी टू काणकोण कम्स अंडर नितीन गडकरी, नॉट प्रमोद सावंत. सो हे बीजेपीचे मंत्री गोंयचे आणि सेंट्रलचे फक्त लोकांक खुशाल करतात. कित्याक MBRाचेर इन्क्वायरी जायना? तुम्ही आज मुद्दम पेडण्या वचून पळयात. जे कॉलेप्स जाल्ले त्याचे कामूच MBRाक दिला. जे कॉलेप्स ताणें डिझायन, इट वॉज अ DBOT प्रोजेक्ट, डिझायन बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर. तो तोच डिझायन करता, तोच कॉलेप्स करता, ताकाच तुम्ही ते काडपाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिता. सो आय थिंक दिस इज अ फार्स आणि फक्त लोकांक मिसगायड करपाक हे बीजेपीचे मंत्री एकाचे काढून दुसऱ्याचे घालतात. अमित बाब जेन्ना तुमी अशें उलयतात, जेन्ना तुमचेच खासदार दिल्लीत नितीन गडकरीक मेळटा, तेंचे जे कितें निर्णय घेता तेन्ना ते हॅपी जातात, कितें सांगू शकता? लेट मी क्लॅरिफाय तुझे क्वेश्चन रॉंग. कित्याक दिल्लीत आयक काल इनॉग्रेशन आशिल्लें. दिल्लीचे उलयता. दिल्लीचे कितें? अरे दिल्लीचे मेमोरंडम घेवन गेला मरे. जे खासदार 543 पळय आसा तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोणूय मिनिस्टर जावं, कोणूय प्रधानमंत्री जावं, आमचो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजे गोंयच्या लोकांचे इश्यू तांचे मुखार दवरपाचे. एक फावट न्ही, 4 फावट हांव नितीन गडकरीक मेवला एंड शोन आर ऑपोजिशन टू द प्रोजेक्ट. त्या खातीर तो पळयतकूच दिसता म्हाका अरे आयलो म्हणटा गोंयचे इश्यूज घेवन. त्या खातीर काल म्हाका ऑफिशियल इन्व्हिटेशन आशिल्लें फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी एंड फ्रॉम द स्टेट गव्हर्नमेंट. आय हॅव ऑफिशियली बॉयकॉटेड अंडर प्रोटेस्ट सेईंग हे पळय तुम्ही प्रोजेक्ट हाडले, इट इज अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा आनी ते फक्त कोलाक लागून. जितले पळय ते मोर्मुगांव सांग ते कितें म्हणटा पळय इज ओन्ली फॉर कोल. तूं सांग मोर्मुगांव सांग एमपीटींच्यान कितें भायर सरता? कोल भायर सरता मरे. So projects are for coal. Adani help करपाक ते. So why there are certain people, Captain Babu, who say that तुम्ही पहिले ऍक्शन दिले खंय गेले? Then when you are telling me that, when you are telling us that you have been fighting on this coal issue, you have been raising this in the front of the minister, why there are some who are saying बाबा तू coal issue चर खंय पावलो? आमचा आवाजूच आसा ताचेर. We are not giving up. See, now
कोल इश्यूचेर काँग्रेस पार्टीनी तुम्ही पळयला की एव्हरी सेशन ऑफ द पार्लमेंटान खासदारान तो ते काढला, ताजे ओपोजिशन आसा. आता काल तुवें जो प्रश्न विचारलो आणि नितीन गडकरीन जो स्टेटमेंट केला, हांव गोंयकारांक याद करून दिवपाक सोदता की स्वर्गेश मनोहर पर्रीकर इज ऑन रेकॉर्ड, तुमच्याच मिडियाक ताणें बायट दिल्ली आसा की जे डबल ट्रॅकिंग गोंयांत जाता दॅट कम्स अंडर द स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या जाग्या भितर आपूण जावपाक दिवचो ना. दीस वॉज हिज स्टेटमेंट. आता फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की वेलसांव म्हणटा त्या गांवांत जो ट्रेडिशनल म्हाका दिसता 200-300 वर्सां जो रायट ऑफ वे जो आसा आनी ताचेर हाडून माती घालून बंद केलो. आता रायट ऑफ वे कोण यूज करता? सामान्य गोंयकार, त्या रावपी त्या वेलसांव गांवांत रावपी गोंयकार माजोड्डेचे सगळे लोक यूज करतात. आता लोकांचो गोंयकाराचो रस्तो बंद करून तुम्ही डबल ट्रॅकिंग हाडपाक सोदता. सो कोणाक प्रिफरन्स दिता तुम्ही? अडानीक तुम्ही गोंयकाराच्या वयर प्रेफरन्स दिता. हाजेर म्हाका दिसता नितीन गडकरी उलोवपाक जाय की गोंयकाराचे जे गांवचे जे रस्ते आसात 200-300 वर्सां पयलींचे जे रायट ऑफ वे ते तुम्ही बंद करता मरे. बरें.